Sa Mober, we have an ESG department. We have an ESG officer. So lahat ng carbon, mga Emissions. ang GHG namin, nire-record namin, paano namin aayusin yung mga dapat hindi kailangan gamitan ng emission. The inclusivity. So we record ganon. And as strict as like we cannot record a revenue 10% of revenue, hindi pwedeng more than 10% of revenue galing sa delivery ng alcohol tsaka ng tobacco. Ah, yeah? Yes. So, ganun ho kami ka-stricto. So, we can deliver... 10% mali. We can deliver tobacco, we can deliver beer or mga liquor, but hindi dapat siya mag-exceed sa 10% ng total revenue namin. Aha. So, ganun ho kalinis pagdating sa sustainability, si Mober, ganun ho kami ka-stricto. Ganun din yan doon sa expansion projects niya sa North and South. Yes, sir. Total, holistic siya, sir. Holistic.